วางให้กันที่ส่วนนิดลีกมาให้กินมิโซระบักงงเหล่าที่แร่เมสูมินงงนึกเกยหมาพวกมันเสียเลยถึงตกทุนายานฟ้าป้าโฮลกดตัวหลักกันออกมาวันนายานโพลทีบีกมลวินมิโซซิไลเล่ทลายตั้มตะกินเฮลายมุนายาน need exam paper พูดดูแล้วนั่นแหละอินเดียเรามา education system ทศก็อมเทียตีนเฮลายมุนายาน peaceful protest สัมพัวสยาให้ปุ่งคอมปอันฉันเห็นขบมายาทลายไม่เนี่ยเราวันนายานนูเล่ป้าเล่รัวอูซกตั้มตะเตปกันหัวให้ peaceful protest ยานินห่วงชะโจกแต่พออันนี้ถึงไงกันไปเสียที่นี่ exam ฮีกุมตินินมิโซวจังยันเสียลายสังนี่อายตั้มฮียนินtechnical entrance exam ฮีอันมาสนชินนะจูวันจนเหตุที่ serious เลยป่วยหมดแต่กันนี่วันนี้ peaceful protest พอฮียนินห่วงชะโจกอันนี้ไงกันไปเสีย report กันตีแต่พอเช่นจูมิโซจังเช่นจู English แต่พอกันตีเทตุรังไงตาอีละมิโลที่สักเท่าตัวเนี่ยเรื่องรัวที่อันนี้need aspirant เวทเท่านี้ทีน่ะก็เรื่องถึงชัวฉันจูเกี่ยมาอินรินตัวนั่นในวังเลยที่วังอันนี้แล้วอามาเอโรจูก็เววังอรุณดิ้งชัวกันนี้จงกำเทียมวังอันนี้เหกเราอามาเอโรจูเฮตักอรุณดิ้งชัวฉันจูเกี่ยมาโป need aspirant กันนี้อันนี้มีตั้มตักกษยาเฮneed เล็กอป่วยเสียเลยเป็นริรูอดีนัดเสียฮีตรงตัวเราจวนกันเฉียมพลังฉันจูกุมตั้มตักกุมขัดกุมนี่กุมลีกุมงาใจกันออกมาเฮกุมมีกติตัวพูดนี่ตีอินเกมานี่กันช่วงเล็กกว่าพวกนี้นะมีตั้มตะกินก็เลยกันไงตะเจอีหุ่นเฮ็ดอย่างขัดอีตีดีกรีพวกอินในเราตีเขาเป็นจงกำตั้มตะกันเนี่ยพวกน่ะพวกชวกสักเขาเป็นกันออกมานู่เล่ป้ากันช่วงเล็กกว่าสมปอบหุ่นน้ำแล้ววินกันรู้มากันอมฉีดนี่ตัวบางจนตัวไหนฮะนี่สเตตัสจะช่างมีอันอินสบายจวนก็ที่เรากันรัวรู้แต่ฮะนี่ตัวนั้นเฮียอินโปรเทชันเสียอันนี้เรานังมานี่ขันเบไม่รู้อันที่มาเอโรสเฮลัยเกยมานี่กันสตูเดนต์เกยมานี่เสียเลยกันโอ้กันชัวฟังเอ็งฟังอินเง่เกยมานี่โอ้ยันชัดเราเตะลุลังทีนเกยมาทุกกันรัวอรุณหลังเบดันนิสานาพวกขันสเตตัสละมาพวกเกยนี่รัวรู้เลขเทียมทิ้งจุอินากันเราเอามานังนี่เสียเลยเทียมเราเขาจูเราว่าโปรเทสต์จะอู้มินดีอันนี้สิเกยมานี่สิรนักกันดูฟังเทียมนักดูฟังอินเทลไลฟ์มุนากันกันโคมาเกยมานี่มิโซระมาเจียนี่เรามุนช่องช่างเทียมนักกันในเวียอินเดียระมันจะสร้างตักถูกดูริงกันดูเวเท้าตัวฟังจนเองฟังเงยอินาโอมินเกยมานี่อินลูมาอมินกันเตะลุหลังโอ้กันเนี่ยฟังงี้กันชัวเราเตะลุหลังนี่มีตั้งตักชัวนี่อลีก็ฟังเฮียนอีวานในโซกอารมณ์จุดเดียคดีอันที่ไม่เทนี่อลีกันมีโซรำอคงเราอันที่อันนี้เราเกี่ยมาไงปวดมินพอเกี่ยมาถุงจังก็สวยดูฟังนี่แล้ววินเกี่ยปก็เทโต้ก็ชัวโฮสเทลกันออกมากลุ่มก้อนก็โฮสเทลอมปุยแต่พอนี่ขดาดาการสมนี่ปลีออกมาดาการสมภาษาริกันซิรนี่กันตัวเอลายปุยกันโนดเป็ดกันนะขัดยังกันนุนอ่ะมองนะสาสินขานิดลีกอฟังคันกับเมเชียตั้มตักโปนิดมาสาคันคิงตูจางสาอินง่ายตูนิดลีกอฟังquestion รอนอินข้ากฟังคิงเหล่าตูแต่เห็นออกมาสินส่วนมีตั้มตะกินเอ็งฟังอินเงี้ยวินนี่แต่ออกมาขัดซีนะหุ่นอินเนี่ยเอ็งฟังอินเงี้ยอินจีชัดไม่เหล่าตีโซนะตั้มตักอมมาสิตัวสิอินชาดูตัวคันนี่ขัดช่วงคันกันเมนตัลอะคอยเสียอินเชลแบบนี้ไว้ตั้งแต่มีตุยตาอินช่วงเล็กกว่ามึงเช่นรัวกี่มานี่ชาติอันเลนไลน์กันอินน่ะเลขาสิกเลสักน้อยอินคงอินเลขากันสิละข้าจะขัดช่วงคันเองมีส่วนอินมีตั้งแต่ส่วนอะไรอันฝันเอกปุยอันนี้ไม่เทอามาเอโรจูมีตั้งแต่ส่วนอินอันเบยตรงตัวเกยมาดีมิโซรัมเคระว่าพอไฟรัมพออินตีลุ่มนั่นมังสินทีเกยมานี่เฮ็ดอย่างอันสุยสัตอันตีที่มานี่อินตีลุ่มกันง่ายเลยมี head education system มีอันมิน murder กันที่เกยชวนทีเกยมาตุนนี่จะฟังเห็นเกยปวดนี่โซคันกระปากระจานะนี่โซลูกอะคันอตุกเลยกระปากระจานอันนู้ลูกอะ
กติสารจวนประเทียนจวนนี่กบายฮันนี่ก็ exam ตุริมินงากันนี่ที่หลงตักจวนกับผมก็มาจวนรอนซักจวนก็จะกระเช็ดจวงเราอามาจะไปเสียตะกินกระสัดก็งาเวกบากระจานวันกบาจวนบานระบามินเอ็นเพงยังทีนกระริงจะตาอามารอจูกบาปอสูนมันวิเล็กจิรกายเฮงเอ็นบางเฮกันที่จวนนี่ลีกมาเฮงมิโซระบักงงเราที่แรกเมสูมินงงลุตุเกย์มาพวกมันเสียเลยตั้งแต่กันรัวลูเดไอ้ยังสบายจวนกันที่เรากันรัวลูเดยันมูสินนะทุนกันสเตตัสทุกคนต่างคนกันตรงเดมาสินเอ็งฟังยังไงก็ฟรีเลยนะตัวประคัตจูมีสวะเห็นอินฟลูเอนเซอร์ตั้มตักอันโอมันนี่แพลตฟอร์มเกย์มานี่ไอ้ในชานไอ้อันนี้เอ็งฟังยังไงผู้สนน่ะมาค่ะนี่สมนี่ปริยัติไล่นี่สมทุ่มไล่อัตตาร์ฟตัวจบเงี้ยนะโปรเทสต์ตัวมาเซ่เกย์มานี่นะเกย์มานี่ซื้อไล่ที่นั่นมีกันเกย์มานี่อินฟลูเอนเซอร์ได้กันตุรนัวเจ้าเนี่ยนนจงชวกนี่เอ็งฟังยังไงเกย์นี่ไอ้แพลตฟอร์มในชามีตั้งแต่ที่นั่นหมู่เท่ๆเอ็งฟังยังไงอันมันจังไกเราอันมานี่ที่เราดูตัวนี้เกย์มานี่เท่านี้เอ็งฟังยังไงอันแพลตฟอร์มอันหลังนะครับจังไกแต่กันมันเราอันสบายจวนกันที่เรามาเสียต่ำโศกจวนนี่เฮงแค่ถิ่นลุงอันที่น่ารีรู้อันที่น่ามิโซ่ตั้มตักไฟระมาพอที่ทำมิลลาร์ตั้มตักอันมิลลาร์อันมิปุยเตโซกินกันที่ลาระเอ็งฟังยังไงอันที่ลาดูเตโซกินมินปุยเวเราอันสิ่งที่เกย์มานี่นะเชื่อแต่ละที่ซีนีมาที่อันมานี่ปุยสับหมูนั่นฟิล์มเด็กกันเอ็นนะอันมาให้เราจะเอ็งฟังยังไงเกย์มานี่มินจันปุยเล่นนั้นอันโอ้ปอนสวาเราอันแพลตฟอร์มปอนสวาดูเราที่รีรู้อันนั้นที่มิโซเซลายปอลโบขันดิตั้มตักค่ะนี่สมทุ่มสวงจันดาร์มันตระขัดที่ขบขันอินสวยสักนัดที่พอเข่งเนมโตเอ็งขันที่อันโซขันกันละเชลเอ็งตินเงอันดีเทมิโซเซลายปอลอันที่อันนี้ล้มนี่เซลายจุ่มจังอันเชตูร์อันนี้ล้มนี่เอ็งฟังยังไงอันแพลตฟอร์มขันที่อาจารย์มันจังไกเราที่ขันที่อันมานี่พูน่ะอันมานี่พ่อปอคานินเฮ็ดอย่างเอ็งฟังยังไงปอที่อินรันตีเลยเกมันปอกันที่กันตีเลยเอ็งโอ้กันดีไปที่พูดเลี้ยงที่กันปุ่นไม่รู้ยังไงกันตีเฟียงอ่ะอยากให้มินสวยเสียเลยโซกสินเอ็งบอกยังไงเกมาที่กันโอ้กันชัวกันดิ้งแล้วกันชัวเบโดนไล่สวยเสียแล้วกันนี่เลยเฮ็ดอย่างนี้จนกันโซ่ทำให้อ่ะดิ้งไงระวังอามารถให้ไล่พวกนั้นเฮ็ดที่ซาดกันกันโคมาเฮ็ดที่ซาดกันที่จนเกมานี่โอ้กันชัวกันอินหุ่นเกมานี่สักจุ่มกว่าให้ไล่หุ่นกันเรากันที่กันมีโซ่รำฟิวเจอร์จูอับไรดินหูหนวกไม่ติดเล่นกันโลไหมอีกส่วนดูไปสุดตัวเฮียนินอามาขัดวันนินตุนเรามิจารามาเฮียนินเองก็จริงเอตัวนั้นที่เข่งนี่เปเปอร์ลีกที่กันอูเตกันปีเตกันนูเลปะที่เฮียนินอันง่ายเฮาลุตุกันยิ่งจูมาเซกันง่ายเฮาเราชันตัวจูเกี่ยวเราสเตดังจังcollege ron pas wa kan yangin tuna hianin state danga hian tuna hianin state danga chang hianin BA college danga changin karon pas cha chu I Mizoram hianin hitiang issue vel hi need paper leak tele education shim hi kan lavung law ang hianin milang hian kan lavung law tia hianin a hawanga hianin kan law ngai chin ani chu o kan la serious talk law ani chu amma tuna voinai kan pun khom te hi akhen ma chani midang hianin enga tinge Mizoram hian kan participate ve kher chuna kema ni state ron theng ve chang law a minron hong phalo kan tia ma se kha ani ringot law ani chu need paper ang zau ni law hianin state danga chani college level a ringot po hianin thil hi akheng na sal tu kan ni chu college level politics te hi aturu mema tunai student council ang ringot te election te hi kan state danga chani an lavung lu tu kan ni chu chuanin hey college level politics wanga to allow campus ate gunshot incident te violence te mutur atam mema tuna chani Mizoram hi chani tyang hi van dei kha takin pathian zara hianin mutur kan lawa kan comfort zone kan bang khanin tyang ga tuna need paper leak te hi kan ngai serious talk lawa ni chu ma se need paper ang zong ringot law khan education system hi abula changa reform vek hi angai to ani chu campus ang ringot po science student law tan report po ke ni art student te english student te po kan ta art student tan te le student dang shang tan te need allow exam aspirant ni law ta ringot te po hianin education system ahim to law mani su ti han campus a ringot te khanin violence mutura omta chu po inga tinge college level politics ringot po serious to hey kha bang khanin ka chalai puite kan pi le pu te le kan nu le pa te kan u te zong po ka cha du chu Mizoram hianin aron thlen law awang hianin a serious law ani lawa tuna chang hian abula changin education ni kan education system ni kan reform nge apoi mo to ni
Mizo van lan nun hui sai lo anya ke hi BA English zilai mekani. Chuan vo in chung chang soi du in ei shim shim ka khong in min soi sakla. English and kalau soi menga. As I have mentioned earlier, I am an English major, and for a few years from now on, I will be sitting for my NET exams. And what I have heard is that the NET question paper has also been leaked. So the issue here, while the main issue here is the NEET question paper, I also want to clarify that it is not just one problem that is at hand. It is an education system that is flawed at the very root. Many other question papers like NET exams exam questions have also been leaked, but it does not get as much media coverage because the market is not as good as compared to other competitive exams like NEET and JEE. And I want to ask a question: how many more students must stake their lives for the government to hear our pleas? Tu chian pa ka silang se tu na itong chua lo chuan nakina entiang e itong chuang tun hi itong chua hun ani ti ka sil du che Ole kabula hian episode thani oma ani chu ama pong kan interview to Rajya Sabha MP candidate MNF atangin ani tin an legal board member ani bok hai voina American muwa soi du an ei shim shim ka khongai mi han soi sakse English pom min soi sak thei chang kan lom ngotang National TV, national issue dia wangin sab chungin kalau soi menga Mizoram IO turin. Let me soi thui de ule kang a few days ago, the Chief Justice of India, B.V. Nagaratna, remarked on the growing backlog of cases, observing that while governments often attribute judicial delays to the courts, a substantial number of pending cases arise from government actions and litigations. She noted that if the governments acted strictly in accordance with the law this would reduce unnecessary litigation, and the judiciary would be placed to deliver timely justice. And during a parallel, one may similarly say that right now, in the current issue, if the education system function fairly, transparently, and in accordance with the law, students would be in their classroom and libraries, focus on their studies rather than being compelled together in process over such issues as the NEET examination paper leak and system failures in the examination process. The same principle should apply to all competitive exams, including JEE and others, and no student should ever be forced to take the streets to demand fairness in an examination that determines their future. Thank you. kan lo lu to ke Mizo David Pvt puya kaniya tuna here is St. Anthony's College Silonga BA Political Science 5th semester zirlai kani hey vo in protest si nang mani kha atira changa ron veya ron ti chuak tu te potila hey vo in hian organization big protest ani lo chu kan tinangin I social media shanga te po hemi protest tu ra som na in siam te po kan long mu atira changin nang mani hemi chung cha I ngai dan le I ve chau dan ri ru zong zong kha ngai min han soi sakla te ro niam I pusana muan chukana hunger strike ani etrang tole hemi CJP movement shim kha atira changin kan ngai vena I kan lo she to di pusana muan chukate po hunger strike ani te po theyang tokin hey social media te po atul zia te kan lo soi to atin peaceful protest rungot thejo effective tok lo zia te po kha theyang tok khari kan soi kan lo soi via huna kha ti the kha claim sia ti chuanin engemo voice chu azirla yang kan chua ve ngai ni katia kai phei chu ka chu khlak ni thuri ka postpone to I khulama movement lo zuk join ka tum to silonga hian movement nei ani poka chu north east state ang ta hian movement an lo nei to si engemo tak chu Mizoram hian in o chua ve hi kan ba nia hriat na om choka kha ti chuanin video te tikhan kan on siam chawa ti chuanin adarta mi pui shim kha he poimo ka ti chu hey nakina te po kan lo soi to ta engemo a huai hot tu bi kemo engemo mi big ang khanin in soi pal kha om theng ka ria kha mi pui shim hi he mi movement ata he kan har sa to chu kan pung khom mai o kan chuat lang mai ani ti kha shetla gila thai ka ria vo in kal khom ne bo rak te I be se ang ani em tin chalai ten he ang issue oma Mizo chalai te bi ki chalai puiten kan don son dani kan la serious talk lo I tinge kan har thar ve vyao to ini mu kan har thar khop maya
political issue te eng social issue kan ti hrim hrim kan nun hi a hmong ani ti hi kan hre ve tak tak to ni in a hriata tu voina po hian be sei phak pakin mi kan tam mi songa kan thin chuanin kan hlotin ve wang ti kha kan nia tira amar zo voin nia hetiang in dc a po kan dil bak thleng in ti alo ngai ta hi zirlai te kan har zia tilang tuanin ka hria alo bom khop mai Hey gabula hian in leader of opposition Pulal Chandamaral te Oma MNF general headquarters sa po shwai tu ni lai me kan ya kan cha sa thewani kha voina mel kan huzol waya kapu voin hey peaceful protest thalai ten an huai hoti imu dan sha da cha kumatin tun issue shim shim hi hey in engen yang party dang congress te chuan thu chhuat te po an ne ya enge mo te po ni jana boruak te kan sha MNF lampang yan enge thu chhuwa mu mal tak he mi issue be chan yan in nem tin enge in din na le voin imu dan ka sha da cha ko voida kan thalai ten an digna an chanvo an mu theina turata na a peaceful protest an nei hi MNF party pon cha kan tia kan tho pa ke ngei po hei enga ma chen chu ka om puya amai ro chu om reng te a tha ber lawang ka ti wangin kan kal suak ania kan thalai te hian rim takin lekha an zira fair competition noya engkima kalchuan an ru an luamani mi hausa ten question paper an lei theya hetianga in ha takazir tu te voinia an jena a thon hi apoi ka tia abi to kin ke mani family tuar tu kan ni tere tu tuma hian ka fanu hi ni exam sing mi ni ya rinit ngai wang hian an chap sa ni tu tiang chung kan chung po po hi he rinit hian min ti boi vi ba voina hian chung te chu he muna ka tel ve na chan lian tak kong sang angul sang baka family circle chang po in avoid a peaceful process hi nasa takin kathop ani ti ka soidua party ang point kan workers tam takte point a hian an telpui amai ro chu po in hi political party color lam theina tur ani lova lana tur chi ani lo wangin voinia hian khwale tui kan yangin kan tel mai ani ni chu kwang tak pon chu atwar tu te jing ai lo tel reng me a thodan po dang pikin rin oma zona pakache kan zole du chu a party ang zong ti chu rem viau lo ma se hun rem chang ni na han la tai la hey NDA zo min ni a MNF party chu tu na hey union education minister bang tu ra phut mek te ania tin BJP ministry a hian hetia ang hi BJP kai shwai NDA sarkar a hian a thlen voi khan na ni lo ani chu wang chon hetiang chung chang enge NDA zom party in ni na enge mo voice nei te into mem central lamati te kha sha da cha kom hei chu ho tu lian ten kan soi ho ngai yanga ke ni hi chu kan ram tan kan ham tan a that na tur ni hi chuan eng hoi zong pa pen ngam party tu party man control lo kan ram thana tur thok tu kan ni kapula hela lompuya oma MZD wa PhD English literature tilai me kani a tin soidu an ishim shim hi kan soiti ranga mizo tongin a soiput anga chumi nuwa I kan soita angin rampum wa issue ni wangin English in soile turin kan han ngen boka hun kan penge adu du soina hun kan penge ole kalom lu tuke ama saberin hey keni hi su academic line kal line me kan nia tuna hian hey net exam te po voi thum ka par kang to ni ke pon voi khangna voi hina ka fela gap year kala chara kan zir char ni achan kan zo don chuan NTA hian north east issue ve zong hi engma hi kan net question a hian pakhat man da lo ni example pakhat kan peang paper 2 hi ke mani English literature lampang ania heta hian north east writers pakhat man ngai lo Robinus ngangom temsula awo mamangdai tu ma hi ngai lo ni achan chu kan syllabus zong te hi rasa te Indian philosophy te hetiang ve BJP philosophy di sang te hi atam memani hi kan net exam pui te po an chithiamang amani te po diu syllabus te genu syllabus te hetiang ve zong kha an en pha chin ta ni amai ro chu north east hian north east literature se kan tui pui ema chu net vel te po hian an tel ve nge ka be se ya chu reform kan mamon na chan pakhat lian tak chu ni chu soi te to ni me ro se tu nei sei po kha le abel na pon se English in khong in I min soi sakla tro soi dui nei shim shim kha
I'm a student of English literature. Right now, I'm studying as I'm working as a PhD scholar, working my research on trauma narratives. Right now, I'm doing a research on Robina Ngangom's trauma poems. The importance of Northeast literatures is is underestimated because there's a lot of literature which is stemming from Northeast. There's Robina Ngangom, there's Kimpam Singh Dongari. There are a lot of writers who are writing the literature of India. However, in the net exams, we don't encounter any of their names, any of their works in the net exams because the net is stifled, the net is biased towards the Northeast literatures, towards the conditions that Manipur is facing right now. That is why every scholar should rise up against this discrimination that is happening with the syllabus, and we should rise against this injustice that's happening in literature as well. That is what I can say. Coming to Jordan Lens wala niya to hian PUC hian student kan ni meka chuan hei voin chu kan shet vek angin need paper leak ka wangin protest se an chawat New Delhi a phei chuan student tam takin ain siam pha timai tang chuan hei kani Mizoram lama student te pokan lungoi lo ni khami kan lungoi lo na lan tirna khan hei voina protest during kan ong kalve English không ấy thì mình chúng ta ít soi đủ chim chim không mình soi sắc là. So basically, we came here to show our unsatisfaction to the education of India, the government of India, that we all know about the need paper leaks that happened during the past 3 years. And we really feel bad for those who were injured during the protests in New Delhi. And we came here to show how much we support the protesters. Thank you. For those who never give up, there is always a light at the end of the tunnel. So we must never give up. This should not be one protesting. This should not be 1 week thing. This should not be 1 month thing. This should go on and on until we receive what we want. Delia Mizo khazilai mek te hi kan thop zealan tirna jantar mantar ate kan telve to kan tel meka tuna po protest atanga ron hol him hol te po he vina ron kallia tin tungkar chwa po hian kami kan po min ka se ka DNZP te zirlai te kan in kau khoma tin tungkar chwa po jantar mantar ate kalle kan tua ta cho po jan imi chong chai na kan mi chong chai pui na kan mamowa himdam ta kan protest na tele kan hu ngei theina tur ten mi lo chong chai pui ula tin a to bera ka soi du chu ne chong chai na ka soya chong chai na poi mo hlea johana bung sombali chang so pathuma chuanin ison kaminga india chu pekin om ya chu wang chuanin kan chong chai na thil ti thei ni chong chai na ring tu te kan nia kan chong chai na thu ka thil ti thei om lo ti kan hriat tharanga ya tin voinia he corruption te poi chong chai na nen kan thei ni ti kha hemi kan protest ba ka hian chumi chu kan chong chai na chhewila ti kha a top lang ka ron soi du ni Kami tu mai kalau soi tu ania HBC jangan rongkal kan. Kami tu si valer chat punya dia HBC jangan rongkal kan. HBC be kami ni. Lampang. Kami tu lalu punya dia government Isol College student kan ni. Kami tu ke lalu felanya government Isol West College jangan rongkal kan. Ngay với na kan protest le hemi issue chung chang shim mà soi du in nei ka han soi shim mula toi te poi lo. Kan education system hi tu na ya digle fera kalpuya ni thena turin aron protest ani ti kha karon soi kai du. Ya as thepa so yang khan in education system hi tun nai pe ya choni na corrupt le me ya he ti theng to lo se kan du ni. Okay po kan education system mi ka soi CM chaturing ka duwa. He minute paper question paper leak rang te hi anhin akan mahun zel tan po ke manin tan pun thil poi thei ni chu wangin kan in education minister te po hi CM tha se du hobani Dikna khani mai student he dikna kan du kha ni top mai. Oleh tu na yang kepula ya nin doktor mala pumala kan mulau me ya
ani hi tu na hianin Aizawl Municipal Corporation na hianin corporator ni lai mek ani a voina mel kan mu a Congress Party a shoi tu ni boka treasurer ni lai MPCC ani amai ro chu voini choi a party ang chia poina ni chia lo kan inkom dan ni tin ama po amala alo tei lo ka mu a he issue le tin he thalai ti protest mu dan chim chim mi cha da cha kom soina hun kan petyang ka lo mo ko pe ni china khai so yang khan politics wang local kan mi alova need paper exam te kan leak te kan soya ke poi medical doctor ka dia kan hun lai cho need ani lo nang in CBSE PMT ti te Delhi PMT ti te khang chho khani thina Mizoram pon athang pain entrance test te kan ne thin khania chu vain voinia India ram hun rang need paper leak le CBSE paper scam te po ha kan fianga khanga zirlai te real runat je hi ka hun lai ka ngai to khan ka he thiam em mai ni chu vain voin ni han party mi ang local kan mi alova hei ke ni chu pa kan ni ve to ka fa te kum sari kum thum kum khat te ni a voin ni han ke chu kan ni tu rang kan ni to pathian khoi na zara mani ke ding amaro chu ka fa te tan elai hian solidarity ko ron so ve ni ti lantinan ka ron te chho ve ni a hei party ang pon pura hul gandhi hian need paper liga tang khan India ram hun sang ala be tlau ti te po kha rilwa nei tel taila nimin lama prime minister an mu tumna an detain dan te po kha visuals kan lo mu ka ringa aing po chu ni se thalai te in an ve em le an mani thinlung tin ngoi issue omme ki chu India sarkar po hian ngai tu ase Mizoram sarkar te po hian kan MP te po hian parliament ta he chungchang hi chu soi chuan hun Mizoram Mizo fa te ni te exam pe te le entrance pe te ma khuwa ngai chung te pon ti se ka du khop maya le atwal chu apo mani lo ka MBSC te po result engamo han boile noi thin kan mu te po he hi atwar tu te chu thalai rual zonna konga mala mek tu te nualna ni awangin heng te poi kanin ennon poi mo khapin ka khia boini ajan party mi ni lawangin pa kani na ngin ka fa te reu te lani ma se an ma khwa ngaya helai ron te chhoge ka ni tu kha in lo fiat tu la athawme personally I being from the medical background, I'm a medical doctor, so in our time we had the CBSE PMT and the state entrance exams. So when I look and I reflect back on that, when we were on our time, if such things had happened, the hurt that I would have felt, I can understand. So today I stand in solidarity with the youth, because I have small children. They're 7 years, 4 years, and our youngest twins are 1 year old. So when I look into their future, I'm in solidarity for them. And the central government must take accountability for what has happened to the students. The aspirations, the dreams that have been vanquished, and the loss of lives that has happened. The incidents in Jantar Mantar, where we have seen that the students were, when the students were, brutally attacked by the police, and even the leader of opposition, Rahul Gandhi, the way he was detained. It's very, very important that, we need to save our democracy, and we have to stand for the students and the people of India. So I urge our state government also to take proactive steps, and honorable MPs from the state of Mizoram to take this issue into the parliament. That is one of my requests. Now I'm here with Piyush. He's from Rajasthan. He is a medical student. So Piyush, anything you want to say about this protest? This protest is in solidarity with the protests that are happening in Delhi. The protests which are demanding the resignation of our education minister Dharmendra Pradhan because of the rampant exam leaks that have been happening over the past few years, particularly in 2026. It's just a ridiculous situation. How can so many papers be leaked, and how can a government just not take accountability for all their actions? Who else is responsible for all those things? It's the government that we have elected, that we have given the power, and they're misusing that power. And the way the police have brutalized and brutally treated
the protesters at Delhi. I mean, what were they doing? It was a peaceful protest. It was a Gandhian protest. All they were demanding is for the government to hear them out and to respond and to take accountability and to finally Dharmendra Pradhan to give his resignation. That's all that was asked of them. But Delhi police instead brutalized them and treated them as terrorists, treated them as pests. That's not how protests are supposed to go in a democratic country. India is a democratic country and it shall remain so. And for that to happen, we have to make sure to speak out against the government, and we have to hold them accountable for that. So this protest is in solidarity with the protesters in Delhi. Gabulai na ichalai tangwal pani ka mua an ming te han soi ma sa se ti chuanin an ngai dan zo na hun te kan nei don ya. Amin chu mal som dong ki ma hani. Nge zir lai college student ni nge zir chuak to nge. Oh tu a hianin ka zertir to zo kan. Amin chu ram wan an ya ipo college zo to kan. Mi issue le protest in ngai dan shim shim ka khongai min soi sak thei chuan ti chuan soi ta angin rampu mop issue ni na khan English te pon min soi te sak thei chuan kan lo ngota. Oka chiampan hianin sangni som pakwa chho vela hanin ni experience kan lo ni ve to thina he exam hi stressful zia kan shia chuanin kan Indian pui kan nam dang tan phei chuanin stressful don zia hi kan zu shia thiam pui ve ni an chung tan thei tok choin an nei zong zong sengin I kota atele mun sang sanga coaching kalten lon lain anin tira katiang ani mek la ya paper leak wang tele thil chi sang wanga hatianga exam that an ngai thinte le boina no an chuak te an zirlai ril ru ha sa exam shim ril ru ati ha to ba ka chumi bel cha tu an chu I sia thiam har kan tia kan torpui tak sa tani tilan tiram voina ka rong kala chonin kumtin hianin kumina chawlo po hianin kumtin hianin he exam awang hianin mi enge moza kan zirlai pu enge moza chu an nun na an ti top thina asan chu stressful ai ma wang hian ania chuwang chuin hemi chungchang a po hianin accountability engma hmu tur om ngai lawa I central sarkar atang point chuwang chuanin voina chuanin chung kan zirlai pui an nun na lo latamai te kan torpui zealan tinan karon ding chuak ani kan lo me chan chan pa kha ko siam pa so yang khan ni ya so in English in kan so it is about the preserving the exams integrity and protection of the students the efforts of students against these paper leaks and all. And then, as we see in the Jantar Mantar, it is our right to have a peaceful protest, as we see in the Constitution, Article 19(1) clause B. So we are against the arrogance of the police officers. Anyway. Tại in bây giờ là hiện anh em in ziak oma he anh em không ai nang mani hem soi giao thế English pon ni se poi chuang lo nia. Yeah, today we came here in support of Sonam Wangchuk, who has been doing hunger strike for more than 20 days for us students. He stand up for us. So we, in return of his favor, today we stand with him. And we demand the resignation of Dharmendra Pradhan, who is the Education Minister of India. Since he is in power, I mean, since he is the minister, there are more than 150 exam leaks. So this has to be addressed, and he should take full accountability of it. And lastly, we demand the dissolution of NTA. It is obvious that NTA cannot handle all of these exams and entrance exams. So we demand the dissolution of NTA. Thank you. My name is Abu Muhammad Sadullah. I am from Silchar. I came to Ajal to travel, but I am just now. I can see that protest is going on. So it's my inner will to participate in the protest, because I had already went to Delhi to protest Delhi in 6th June, right? But due to circumstances, I can unable to travel to Delhi. Are you a student? Yes, I am a student. I will be a student till death, because we are learner till death. That's why I am a student. And whoever, it may be NEET or any other courses, I can feel the pain, because once upon a time I was also a NEET aspirant, right?
So anything you want to say about this issue? I'll only say that it's not about Dhanmantra Pradhan. It's about whole BJP government. They need to resign. They need to accountable for the government, because from the last 14, from 2014 till 2026, they are unaccountable to the citizens. They think that BJP can rule the whole country. They think that RSS can capture the whole country. But it's not. We are the youth of the country. We are aware of the citizens. We are aware of the facts. We need accountable, because it's the India, the secularistic country, the democratic country, the republic country. We get freedom in 1947, but it's freedom 2.0. We need to get freedom from that BJP rule who captured the whole India through BJP and through RSS. My name is Mohsin Ahmed. Basically, I'm from Assam. I came from Assam to here. I'm from Silchar. I could see that Mizo's people, the Azores boys and girls have some spine, like all other Indians. Like in especially in Northeast, I can see very few number of people coming out for the protest. Especially in Assam, there is no people, there is no students coming out. Very few number, but here I can see they have some spine, and I'm really appreciate it. As my friend mentioned that regarding the Zionist rule they are doing, they are just destroying the democratic country, and they are converting into a dictatorship. These people, this government, especially the BJP and the RSS, are ruining the country. They are destroying the student, they are destroying the generation. We have to act very quick, we have to act very soon, and we have to act for the freedom. Even nowadays memes are going on, even British are saying that why do you have gained the freedom from us? If now you are again in a prison of the slavery of our own people. So this is a test been done by our generations, our earlier generations, and now we are looking into the results. Now the consequences is all over here. We have to act very soon. I request all people, every citizen, students, as he mentioned, all are the students still, that everyone is a student. So everyone have to come out for the protest and join the protest. And if you are not able to join the protest physically, you join the protest. You join the protest through social media. You share the videos. You comment. You whatever you can do by to energize these people. Please do it. Philosopher Robui Taknichi Khan. System here. The system fails when cruelty disguises itself as morality. Lautini. Chu nga tinge modi ete sarkar hiyan. Na tinge chu anon proof right. Chu may baka revolutionary Robui Takshay Guvera kan shachewem. Ani khan sa khwana hi Mishing Netia Nakmanra and Atia, to the Madia government to declare Hinduism is a beautiful religion, Muslim is a beautiful religion, and Christianity is a beautiful religion. They are all religions centered on love and humanity, so why are we using them to oppress our fellow citizens? Suan Madia government hiyan kan constitution kan preamble hiyan lo thehil to takin tu na kan soirol ve kam induam kasoi soirol lo soiro. We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to
among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly. The 26th day of November 1949. Do hereby